Goeiemiddag graad 12's. Welkom terug tot ons Trig-klas van driedimensionele figure. Dit reën lekker buite, so daar's niks beter om te doen as wiskunde terwyl dit sulke reënweer is nie. So let's do some mathematics. Lucy agree, nothing better to do than maths in rainy weather. So let's start. Before we start, I just want to show you something again. Remember yesterday I've shown you the three-dimensional figure that I built. Ons het op ons horisontale vlak 'n driehoek. Daai driehoek het drie hoeke wat nie 190 grade groot is nie. Then we've got lateral triangles that's sitting on the two sides of that horizontal triangle. That's got a 90-degree angle. That's alpha 1, alpha 2. Then, if we build another triangle and we close this three-dimensional figure like that, then this triangle is situated on the base of the horizontal plane triangle. En wat jy baie mooi moet besef is dat die drie binnehoeke van hierdie driehoek ook nie 190 grade groot is nie. Onthou dit baie mooi, want wanneer ons nou hierdie toepassing doen, then it's very important that you must know that theta is not alpha 1 plus alpha 2. It's a total different triangle, nothing to do with the other two that's also vertical triangles. So kom ons begin met ons toepassing. Hierso is die driehoek wat jy vir nou net gewys het, is dit vir jou geteken op 'n plat vlak figuur. So kom ons gaan kyk gou-gou na hierdie driehoek. We know it's not being given, but we know that that's 90-degree angles. I've drawn that in afterwards. Daai is nie vir jou gegee nie, maar uit my model weet jy dis 90 grade driehoeke. So daarom weet ons daai hoekie moet 42 grade groot wees. I cannot determine alpha yet, but I can also take this horizontal plane triangle. If that is 60 and 40, then that guy must be 80 degrees. Interior angles of a triangle. Okay, so now we've got only one length, BD, of 10 meters, and the first question that's being asked is determine the length of AB, AC, and AD. If you look at AB, it's that lateral triangle that's sitting vertical on the horizontal plane, that one. If you look at this triangle, in which AC is situated, we've got to determine AB first. No, which one first? Let me just check. AB first. AB, this is the side triangle. So what's known in this triangle is only two angles. Dis te min inligting vir my om vir AB uit te werk. So ek gaan moet nog 'n sy kry en die enigste driehoek waar daar genoeg inligting is hierdie basis driehoek van my wat die horisontale vlak vorm. So this base angle got three known angles. I know that this angle, let's name it C1, C2, C3. I know that C3 equals 80 degrees. Same reason as here. Interior angles of the triangle. En ek het ook net hierbo gesê dat A1 is 42 grade, selfe rede binnehoeke van 'n driehoek. Ek weet dat C1 en C2 90 grade groot is, want dit is laterale vlakke wat loodreg lê op ons basisdriehoek. So nou kan ons gaan en ons kan daai sy gaan uitwerk. As ons twee hoeke in een sy het, en ek het nog 'n sy nodig, then you must know I'm going to use the sinus rule. So I've got small c, and I need small d. Okay, so what I can do is I can have the sinus of C3 on small c equals the sinus of D on small d. That's my formula, and now I can do substitution. The sinus of C3, that's 80 degrees,
on small c equals 10, leave the units until the end. It's the sinus of 60 on small d, and small d in this case is BC. So therefore, I can do cross multiplication. As ek kruisie maal gaan doen, dan het ek 10 maal sin 60 grade gedeel deur die sin van 80 grade, en dan kry ek die lengte van BC, en die lengte van BC gaan gelyk wees aan 8,79 meter, en ek rond 2 plekke af. Round 2 decimal places. That's not what's being asked. It's not BC that's being asked. Hulle het gevra vir AB. Maar nou het ek wel vir BC. BC is 8,79, en omdat ek nou in 'n 90 grade driehoek werk, now I can use just normal trigonometry, because now I've got a 48 or a 42. I can decide which one I want to use. I've got the adjacent side, and that's now known, adjacent. So I know that I want, the question is AB. AB is the hypotenuse, because the hypotenuse, die skynsy, die 90 grade hoek wys altyd na die skynsy. So ek het die aangrensende sy, ek soek die skynsy, so ek gaan sê, the cosinus of 48 degrees will be 8,79 on the hypotenuse, dis die skynsy wat AB is. Now I can again do cross multiplication. I need AB. So AB times cos 48 equals 8,79 times 1. So I need AB times cos of 48 equals 8,79 maal met 1. En nou kan ek AB alleen kry, en ek gaan deel aan die kant met cos van 48 grade. And now I can put this into my calculator to get the value of AB as 13,14 meter, round 2 places. So now I've got the value of AB. So kom ons gaan kyk, waar is AC? AC is nou my hoorstaande sy. So dit is baie maklik. Ek soek vir AC, ek het hierdie een en hierdie een. So ek kan besluit, let's take this one, the adjacent one, the first one, you're going to get the same answer, doesn't matter if you use adjacent one or the hypotenuse one. So let's use the adjacent one again. So I've got adjacent and opposite, that's going to be the tangent of 48. That's going to be the opposite, AC, that's what I want, on the adjacent, and the adjacent guy, that's the value of BC, and BC is again 8,79. Now again cross multiplication, so AC times 1 gives me AC, and I've got 8,79 maal met die tan van 48 grade, en ons het AC se lengte as 9,76 meter. Okay, now the next question is the value of AD. AD, also is AD. Kom ons kyk wat het ons alles in AD. Ons het in AD absoluut niks behalwe 'n 90 grade hoek. So ons het nodig om ten minste hierdie sy te kry. Ons het al ons het AC. Ons kan vir CD kry
deur hierdie driehoek te gebruik. Okay, now we've got two angles and we've got one side, two sides over there. So jy kan besluit, kom ons gebruik weer die sinus reël. Ons sê, ons het die sin van hoek B1 op klein b, dit is waarna ons op soek is, and that will equal the sinus of 60 on small d, and small d was BC. Ons het vir BC uitgewerk as 8,79, and we need to determine small b. B1 equals 40 degrees, and now with cross multiplication kan ons weer vir klein b gaan uitwerk. Klein b is CD. Kom ons gaan kry vir CD, klein b is CD. So CD maal met die sin van 60 is gelyk aan 8,79 maal die sin van 40 grade. Now you can divide with sin 30 on both sides, sin 60 on both sides, en dan kry jy die antwoord van CD, laat jy vrou sien, as 6,52 meter. So nou het ek vir CD. Now remember, this is a 90-degree triangle. So I've got CD now, and this is a 90-degree triangle, and I've got AC as well. So I can take alpha, the angle alpha, if I want to determine the angle alpha. Okay, I've got AD, I need AD. Let's quickly determine the angle of alpha first. Angle of alpha, I've got the adjacent and the opposite. So the tangent of alpha is going to be the opposite, AC, let's look, AC 9,76 on, and now I've got CD 6,52. So to determine alpha, you put your calculator in reverse mode, and you put in a fraction, and then you get alpha, and you'll get alpha, if you round it two places, 56,26 degrees. 56,26 grade, dit is dan vir alpha, en dan kan jy vir AD gaan bereken deur te sê die sin van 56,26, want dit is 'n 90 grade driehoek, is gelyk aan AC het ons bereken as 8,7, 9,76 on the hypotenuse AD. Dan kan ons weer kruisvermenigvuldiging toepas. So AD maal die sin van 56,26 grade is gelyk aan 9,76. And then I can divide with sin 56,26 on both sides to get AD equals 11,74 meters. So now I've got AD and I've got alpha. Just a friendly warning, grade 12s, if I ask AD first, then you're not allowed to go and work alpha out before that. So dan moet jy eers AD gaan uitwerk, en dan het jy twee sye en jy kort 'n hoek. So dan gaan jy nodig hê om Pythagoras te gebruik om die derde sy uit te werk, and then you have to use the cosinus rule to work out the length of AD. So versigtig wees daarvoor. Goed, kom ons kyk
na die volgende vraag. The angle of depression from A to B. So let's get some space. The angle of depression from A to B. So if you look horizontal from A, horizontal is like this, but on this picture it looks skew, but it's actually horizontal because this is a three-dimensional picture. It must be parallel to this. So if you look at this, the angle of elevation from A to B, the angle of depression, die dieptehoek van A na B, gaan hierdie hoekie wees. So this is parallel lines, so this angle and that angle must be equal to each other. Hoekom moet hulle gelyk wees aan mekaar? Want as jy horisontaal kyk, dan beteken dit is ewenwydig met hierdie ouetjie wat op die basis driehoek lê. En daarom moet daai dieptehoek, die dieptehoek angle of elevation, will also equal 48 degrees. En die rede hoekom dit gaan wees, is verwisselende hoeke. Verwisselende hoeke, alternate angles, because, and mark this as AG. AG is parallel to, and that one is a B to AB. Mark it on your sketch. Trek hierdie ewenwydige lyn jou horisontaal, trek hom in en wys dat daai dieptehoek, die dieptehoek gelyk is as gevolg van verwisselende hoeke. Goed, volgende vraag, die hoek ABD. Nou as ons kyk na hoek ABD, ABD, dan moet ons nou versigtig wees, want die hoek ABD, as ons nou hierdie, dis die ouetjie wat hom toemaak, dan praat ons van daai hoekie. So it's not that one plus that one. Definitely not. It's this triangle that covers this guy. So ons moet baie versigtig wees as ons gaan kyk na die hoek ABD wat hulle nou vir ons vra. So wat ons nou moet gaan besef is that of that triangle, the cover part, what do we got? Nadat ons hierdie en hierdie en hierdie uitgewerk het, alles, the inner side of this picture that you can see is not part of this triangle. So al wat ek het van hierdie driehoek is sy drie sye. Want sy drie sye gaan lê presies op daardie. Ons kyk hier. Al wat ek het van die driehoek is sy drie sye, want hy pas perfek daarop. Stem julle saam met juffrou? Okay. So now I've got three sides. So I need now angle ABD, that angle. It's not 48 plus 40. It's not that one plus that one. We need this base angle over there. So, I've got a triangle and I've got three sides of the triangle. So wat gaan die aangewese ding wees om te gebruik? My kosreël. My kosreël sê, kom ons merk hierdie as klein b en klein a. Okay, we need this angle, so we need big B. So ek gaan sê, b kwadraat is gelyk aan a kwadraat plus c kwadraat minus 2ac cos van hoek B. Then I'm going to do substitution. I've got b squared. I've worked it out. It's AD. Daar's AD. 11,74 kwadraat. Dis klein b. I've got small a. That's 10 squared. Okay. The c will become d now in this case.
So I've got D, and D is AB. So let's just quickly see, where did we calculate AB? That was the first one. I've erased it. AB 13,14 squared minus 2A D cosinus of angle B. And angle B in this case is going to be ABD. Therefore, ABD, angle ABD. I can work that out with my calculator. I can leave this alone on the one side, and let me just quickly show it to you again. I'll have I can take 11,74 degrees minus 10 degrees squares, if I take it to the other side of the equals to, minus 13,14 square, and then you will see you're going to get a negative value there, because this is negative, and then you're going to divide with a negative minus 2 times 10 times 13,14, and then you'll get the cos of ABD. And then when you need ABD, you're going to put your calculator in reverse mode to get ABD equal to 56,39. No. 59,13 degrees. Okay. Remember that we did the cosinus theorem, of die kosreël, het ons gedoen in graad 11, so julle weet presies hoe om hierdie algebra te doen. The last question is, determine the area of triangle ABD. Die oppervlakte van driehoek ABD, oppervlakte, we've got now this angle, ABD, so now we can get the area, die oppervlakte van driehoek ABD, die oppervlakte ABD, deur die oppervlakte reël te gebruik, wat sê die oppervlakte van hierdie ouetjie is die helfte van AD sin hoek ABD. Okay, then you can do substitution. Half of small a, again small a is 10, small d 13,14, and then I've got the sinus van 59,13, dan dit in jou sakrekenaar gaan insleutel, en dan kry jy die oppervlakte van die driehoek as 56,39, en onthou, dis vierkante meter, want dit is oppervlakte. Graad 12, dis wat was 'n groot mond vol, gaan oefen die toepassings van driedimensionele figure. Sien julle môre.